Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture, I will introduce you to the course contents, of the second semester, and the name of the paper is Introduction to Linguistics. So I'll discuss the syllabus of Introduction to Linguistics in detail, and generally, we will also discuss all the papers included in the second semester. This lecture is specifically for the students of BS second semester GDC PABI, but those students who are affiliated with Abdul Wali Khan University or who study in the colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University, they can also take benefit from it. So let me introduce you to the course contents of second semester. First, all the papers included in the second semester, and then in detail the introduction to linguistics, which I'll teach you. If you have a look at these are the papers which you will face in the second semester. Uh, you can see that the uh, course codes are given to this site. These are codes. You don't have to do anything with these course codes, so they are not important for you. But these are referred to as the course codes of these papers, these ones. The first paper, which has the course code of ENG, which means English 351, is communication skills. In communication skills, you will learn how to communicate things in written form. For example, how to write a letter, a business letter, or how to take notes, or how to take minutes, how to write a report, and so on. This paper, Communication Skills, will be taught to you by Mubasir Islam Sir. The second paper which you will have to face is Pak Studies or Pakistan Studies. The course code is PS. PS stands for Pak Studies 351, and it will be taught to you by Muhammad Ayub Sab. In Pak Studies, you already know the contents. It is about Pakistan because it is Pak Studies. Then you have the next paper called Principles of Sociology. The principle of sociology will be taught to you by a new lecturer. We have selected him. His name is Osama. His full name is Abdur Rahman Osama, a very competent lecturer. He will deliver different lectures to you. Principles of sociology. The next is the Introduction to Linguistics. This paper and also this one will be taught by me. Introduction to Linguistics is the one about which I'm talking today, and we are discussing only the course contents of Introduction to Linguistics in detail, just course contents. Then you have History of English Literature 1. As the name indicates, in History of English Literature 1, you will learn about the history of literature, English literature. For example, how was English literature in 14th century when Chaucer wrote poetry? How was it in 15th, 16th century uh, when Spencer wrote poetry? And how was it in 16th, 17th century, Shakespearean age, and just coming to the modern age? This will be taught to you by Arif Iqbal sir. And the next paper is Introduction to English Literature 2. In this paper, we will study the third part which we had left from the first semester.
In the first semester, we discussed and studied introduction to drama and introduction to poetry. But in this introduction to English literature, you will be introduced to novel. What is novel? What are different types of novels? I will talk about introduction to literature 2 course in the next lecture. This lecture, as I said, is specifically for the introduction to linguistics and what are the things included in introduction to linguistics. So let me discuss this. These are the course contents of this paper. You can see that the course title, which means the name of the paper, is Introduction to Linguistics. Introduction to Linguistics, in this we will study linguistics, we will define it, and we will say that linguistics is the scientific study of language, and you will be introduced to all these items. I'll discuss it now. This is second semester, and this course is an important course. Both of these papers which I'll teach you are referred to as the foundation course. So you can see that this is called foundation course. If you look at this paper, this is compulsory, work study is compulsory, principles of sociology general course, but these three are referred to as foundation course. It means that they will make your foundation on which the building of literature will later on be built. So basically in English literature, these are the most important. These three are the most important ones. One of them is Introduction to Linguistics. In introduction, this has 3 credit hours, which means that you will take 3 classes in a week. I'll teach you for 3 hours in a week, and you will study these items in this paper. The first item is the basic terms and concepts in linguistics. As I said, we will define linguistic as the scientific study of language, and then we will discuss in this first one the basic terms and concepts. Language, we will talk about what is language and what are the design features. Design features means the specific characteristic of human language which the other communication systems do not have. We will also talk about the nature and function of language. What is the nature of language? How is it formed? What are its different parts? And what are the different functions which the language can perform? Later on, we will also study diachronic linguistics and synchronic linguistics. These are the 2 types of linguistics. We cannot go into the detail of these 2 now, but we will discuss them. Then we will also discuss the paradigmatic and syntagmatic relationships. Once again, these are the linguistic terms, and we will discuss them in detail. Though these are given first here, but we will discuss them a little later. The first thing we will take in the first lecture later on will be this area, which are called the elements of language, and the different elements of language will include phonology. In this chapter, it's a full chapter, we will discuss what is meant by phoneme, what is phone, what is allophone, and what is phoneme. In morphology, we will define what is meant by morphology, what is morph, and what are allomorphs. Syntax is the arrangement of words in sentences. Semantics is the meaning of words and the meaning of sentences. This etc. will also include phonetics, and we will start with the phonetics because phonetics comes before phonology, morphology, syntax, and semantics.
So our first lecture will be referred to as phonetics. And when we discuss all these elements of language, we will use George Yole's book, which I have shared with you. And you also have the hard copy. And if you don't have it, you can borrow it from your seniors or you can buy it from the market. It is available. The fourth edition is available everywhere. It may cost you 200 or 300 rupees. After this, so we will start, as I said, we'll start with this area first. This etc. includes phonetics too, and we'll start with the phonetics. Our first lecture will be phonetics. After this, we'll study scope of linguistics, which means the major branches of linguistics. Different branches of linguistics will be discussed. For example, you have psycholinguistics, you have sociolinguistics, and there are different other forms. The last item given here is schools of linguistics, what is meant by generativism, structuralism, and mentalism. These are the prescribed books for you. This one is the major book. We'll take advantage of the study of language by George Yole. I'll also share these other books with you, but they are not so useful for you. Mainly, this book is important, and I have already shared this book. You should have the hard copy as well as the soft copy. तो ये डिटेल आपको बताई, या उर्दू में भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. हमने बात ये की कि ये जो लेक्चर है इसमें हम कोर्स कंटेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ख़ास तौर पर इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स की, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप टोटल पेपर्स कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं, उनके कोर्स कोड क्या हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे. फिर हमने तमाम पेपर्स को लिया और हमने कहा कि ये आपका कोर्स कंटेंट्स है, में ये पेपर शामिल है. टोटल नंबर ऑफ पेपर 1 2 3 4 5 6, और पहला जो पेपर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है. ये आपको मुबसर सब पढ़ाएंगे. कम्युनिकेशन स्किल्स में आप मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर राइटिंग सीखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे लिए जाते हैं ये सीखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे, ऐसे राइटिंग के बारे में भी बात होगी, प्रेसी राइटिंग, समरी जिसको कहते हैं, ये भी इसमें होगी. सेकंड जो एक्सक्यूज मी पेपर है वो पाकिस्तान स्टडीज़ है, पीएस, ये इसका कोड है. पीएस मींस पाकिस्तान स्टडीज़. ये मोहम्मद अयूब साहब आपको पढ़ाएंगे, और इस पाक स्टडी से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं. पाकिस्तान के बारे में जो मालूमात हैं वो आपको दी जाएंगी. नेक्स्ट जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपको उसामा साहब पढ़ाएंगे, अब्दुर्रहमान उसामा. हमने नए लेक्चर साहब को लिया है और हायर किया है, और ये एक कॉम्पिटेंट बंदे हैं. ये आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे. इनसे पहले ये मैडम उमायमा पढ़ाती थी जिन्होंने आपको साइकोलॉजी भी पढ़ाया, और अब जो है ये अब्दुर्रहमान उसामा साहब आपको पढ़ाएंगे. तीसरा ये चौथा पेपर इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, और ये छठा पेपर इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर 2. ये दोनों पेपर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा. तो अभी ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसका मकसद इस पर्चे के कोर्स कंटेंट्स को आप तक पहुँचाना है, समझाना है. ये पहले अगर आप ये पहले 3 पेपर लेंगे तो देखिए इसको लिखा हुआ है कैटेगरी में, ये कंपलसरी है, कंपलसरी, ये जनरल कोर्स. फाउंडेशन कोर्स यानी बुनियाद, आपकी बुनियाद इंग्लिश के हवाले से, बीएस इंग्लिश के हवाले से, ये तीनों आपकी बुनियाद के लिए ज़रूरी है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया
آج میں اس کے کورس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. انگلش میں بھی بتا دیا اور اب ہم اس کو اردو میں بھی کرتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکنڈ سیمسٹر، اس سیمسٹر کا نام ہے کورس ٹائٹل انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس ہے. سیمسٹر سیکنڈ ہے. نیچر آف کورس فاؤنڈیشن کورس ہے. نمبر آف کریڈٹ آورس 3 ہے، یعنی آپ کو ہفتے میں 3 گھنٹے پڑھنا پڑے. اور ٹائم جب کم ہوگا، جیسے کہ اسپرنگ سیمسٹر میں اکثر کم ہوتا ہے، تو پھر ہم 1.5 گھنٹے کی بھی ایک کلاس لیتے ہیں. کورس کوڈ آپ کا اس کا ENG یعنی مطلب انگلش 352 ہے. اور کنٹینٹس میں ڈیٹیل میں یہ آئیں گے. یہ جو حصہ ہے یہ اگرچہ شروع میں ہے، لیکن ہم اس کو اس حصے سے کے بعد میں پڑھیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ حصہ یہ والا ہے، اور یہ لمبا بھی ہے. لیکن یہ پہلے حصے میں بیسک ٹرمز اینڈ کانسیپٹس ان لنگوسٹکس. لنگوسٹک کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج ہے. سائنٹیفک سے مراد ہے یہاں پہ سسٹمیٹک. اور بیسک ٹرمز یعنی بنیادی جو ٹرمز ہیں اور کانسیپٹس ہیں یہ پڑھائے جائیں گے. تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس میں پڑھایا جائے کہ لینگویج کیا ہے، لینگویج کے ڈیزائن فیچرز، وہ خصوصیات جو اور کمیونیکیشن جیسے جانور بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن ہماری لینگویج اس سے مختلف ہے. یہ مختلف ہونے کی فیچرز کو ڈیزائن فیچرز کہتے ہیں. اس پہ ہم لیکچرز دیں گے. اسی طریقے سے نیچر اور فنکشن آف لینگویج، لینگویج کیا کام کرتا ہے، کیسی چیز ہے، کس چیز پر مشتمل ہے، اس کی کون سی برانچز ہیں، یہ اس میں آئیں گی. پھر ہم لنگوسٹکس کی 2 اہم شاخیں سنکرونک اور ڈائیکرونک کو پڑھیں گے. اس کی ڈیٹیل فی الحال میں نہیں کر رہا ہوں، جب ہم اس پہ لیکچر دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اور یہی حال پیراڈگمیٹک اور سنٹیگمیٹک ریلیشن کا بھی ہے. اس کے ناموں سے مت گھبرائیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہم بعد میں کریں گے. ایلیمنٹس آف لینگویج یعنی لینگویج کے جو عناصر ہیں اس میں فونالوجی ہے، مارفالوجی ہے، سنٹیکس ہے، سیمنٹکس ہے. یہ الگ الگ چیپٹرز ہیں. ایٹسیٹرا میں اور بھی کچھ آ جائے گا جیسے فونیٹکس. اور ہمارا پہلا جو لیکچر ہوگا وہ فونیٹکس کا لیکچر ہوگا. یہ لیکچر تو میں ابھی تیار کر رہا ہوں انہی دنوں میں رمضان شریف میں، لیکن بعض لیکچرز اس سے پہلے بھی تیار ہوئے ہیں تو وہ بھی شیئر کریں گے. اور کچھ لیکچرز میں بھی ساتھ ساتھ ریڈی کروں گا. تو جو پہلا لیکچر اصل میں ہوگا وہ فونیٹکس کے بارے میں ہوگا. ہم فونیٹکس کا ایک چیپٹر ہے جارجول بک سے، ہم اس کو کریں گے. جارجول بک آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اور آپ اس کو مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں. جو آپ کے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، سینئر فرینڈز ہیں جو ابھی 4th سیمسٹر میں ہیں، یہ ان کے پاس بھی ہے، آپ ان سے بورو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا اسکوپ آف لنگوسٹکس، جس کا مطلب ہے ڈفرینٹ برانچز آف لنگوسٹکس. تو یہ اس کا اسکوپ ہے، یہ ہم پڑھیں گے. مختلف برانچز، میکرو لنگوسٹک، مائکرو لنگوسٹکس، اور اس کے اندر پھر برانچز. اسکولز آف لنگوسٹکس سے مراد ہے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جو لنگوسٹکس میں موجود ہیں. تو بعض لوگ ہیں لنگوسٹس ہیں، ان کو جنریٹیوزم یا جنریٹیوسٹس کہتے ہیں، بعض کو اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں، بعض کو مینٹلسٹ کہتے ہیں. ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان سے کیا مراد ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ والا سیکشن ہم شروع میں کریں گے. اور اس ایٹسیٹرا میں چونکہ فونیٹکس بھی شامل ہے تو ہمارا جو پہلا لیکچر اس کے بعد ہوگا وہ فونیٹکس کا ہوگا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.